ازيكم عاملين ايه؟ انا ميس ندى وانتوا النهارده بتتفرجوا عليا في حلقه جديده من حلقات الجولي فونكس. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ساوند حرف الاس اللي هو الساوند بتاعه س. النهارده هنتكلم عن حرف جديد من حروف الجولي فونكس وهو حرف الاي. الصوت بتاعه بمجرد ما بفتح بقي بالطريقه دي بعرف ان انا كده بتكلم عن حرف الاي. Today we are talking about sound A. طيب هنعرف ايه هي الستوري بتاعت sound A في الصورة دي. What can you see? I can see an apple. Ants. A hat. Mom and dad and I can see a jar of jam. طيب هم قاعدين فين؟ at the picnic. what is the picnic؟ اللي هي النزهة، بيبقوا قاعدين في جنينة كده اهو زي ما انتوا شايفين في الصورة. طب نقدر نعمل ايه في البيكنيك؟ we can eat apples and we can play. نركز على الساوند play. طيب تعالوا نقرأ القصة سوا. a family are going on a picnic. The children help to pick some apples, sandwiches and blackberry pie at the picnic. The children feel something tickling them يعني بيزغزغهم. Some ants are crawling up. النمل كان بيطلع على دراعاتهم. They jump up shouting نقراها تاني. A family. What is the family? Mom and dad, brother and sister are going on a picnic. The children help to pick some apples, sandwich and blackberry pie at the picnic. The children feel something tickling them. Some ants are crawling up their arms. They jump up shouting يعني الحكاية بتقول ان هم كانوا قاعدين في الجنينة سوا، فالنمل بدأ يطلع على دراعاتهم يعني their arms. دراع يعني arm. يبقى النمل ants طلع على their arms، فلما جم بيشيلوه قالوا they jump and shouting عندنا في ستوري تانية. This is any apple tree. Annie is on the mat. Annie's cat is angry. واني عندها كلب اسمه Max. She has a dog called Max. Daddy's coming with a big bag. قامت اني قايله له واو snacks. طيب في الستوري دي قدرنا نعرف ايه هو ساوند حرف الايه. ان انا لما بنطق الصوت ده يبقى انا ساوند حرف الايه. وعندي كلمات كتير لساوند حرف الايه زي كلمة apple ant. برضو في النص cat يعني قطة. clap بيسقف. bag يعني شنطة. black اللون الاسود. map